By friendship, it's clear, I think, between the two presidents, we have seen that they call each other good friend, good old friend, actually. And that friendship also extended to various levels, not only at the government level, various levels, but also across the society. And we have seen that the two peoples of the two countries have increasingly see each other as close friends and increasingly treasured that friendship. And last but not least, I think in this fast-changing, volatile world, peace is the most thing we need. And the good relationship, cooperation, and friendship between China and Russia, the two largest, actually, each other the largest neighbors, and important member of the standing committee, permanent member of the UN Security Council. Their cooperation, their close relationship provides sense of stability, factor of stability and peace for this world. We have yet to learn the specific items on the president's agenda this time, but one thing for sure, this journey is about advancing the friendship, cooperation, and peace that are already in place. There's certainly that personal level relationship between the two presidents. Russia was the first foreign destination for President Xi when he became Chinese president 10 years ago. The two leaders have met some 40 times over the last 10 years. So you can see that personal, high-level relationship continue into 2023. Mr. Chi, let me get your take on what this journey is aiming for. I think this is a regular visit, like you mentioned. In the past 10 years, they've been seeing each other for more than 40 times. So it's just a tradition, I think, a well-kept tradition. And secondly, I think Russia and China has become more important partners in trade and economy. For example, just take a look at how much we have already achieved. Last year, if I remember correctly, the bilateral trade of the two nations has already exceeded 190 billion US dollar, which is a great leap forward. And we're very confident this number probably is going to be more than 200 and even further than that, 200 billion US dollars. So it's very important. China has already become the #1 trade partner with Russia. And also take a look at the Russian people's life has been enhanced by the Chinese companies and technology. For example, if you take a look at the Great Loop Line in Moscow, you find out the railway company is helping them to build a very, very fantastic railway systems, the subway systems in Moscow, and also the China Trade Center, fantastic hotels and exhibition centers for Moscow people. And also, if I can remember more, the EV project in Russia. Can you believe that? Russia is famous for its gas and petroleum, for the oil. But Russia has been seeing this momentum, to see the opportunity. They try to catch up with the EV technology. If Russia, such a country relying on the traditional fossil fuel, they can switch to the electronic vehicle, green development, how much of the contribution we both can make to the whole world's green development. So I think this is the foundation. This is a cornerstone of the bilateral relation of China and Russia. Gentlemen, appreciate both of your insight. I'll be back with you in just a few moments' time. If you're just joining us here on CGTN, the plane carrying Chinese President Xi Jinping has just landed in Moscow. Let's get an update from CGTN reporter Yang Chengxi, who joins me live from Moscow. Chengxi, what more can you tell us? Yes, Zhongshi, President Xi has arrived in Moscow, as you said, in Kunovo International Airport. There he was welcomed by Russian Deputy Prime Minister Dmitry Chernyshchenko. This is a high-level welcome on the side of the Russian government, since many other heads of states who visited Russia were usually welcomed by ministerial-level officials. Now, the welcoming ceremony is supposed to be brief. Now, Russian officials had earlier told reporters that while this is an important state visit, it will also be very business-oriented without too much quote-unquote protocol stuff. The officials said the many talks are going to be the important things. Now, this is a very pragmatic visit.
Still, we saw many billboards along the airport highway with messages in both Russian and Chinese welcoming President Xi's state visit. It is obvious that President Xi will have a very full schedule during his stay in Moscow. He will be welcomed by Russian President Vladimir Putin at the Kremlin later today, and he will have a full day of talks and expected deal signings on a range of issues tomorrow. Now, President Xi said he is on a trip of friendship, cooperation, and peace. Now, further economic cooperation will play a very important role. President Putin expressed confidence that he and President Xi's mutual goal to lift bilateral trade volume to $200 billion by 2024 will be achieved in advance. Now, on the political side, both China and Russia are committed to no alliance, no confrontation, and oppose targeting any third party in developing their ties. Now, jointly promoting multilateralism and standing firm against hegemony ideas will be key aspects of the leaders' discussions going forward. Now, given the escalating Ukraine crisis, this stance is particularly significant as China has been actively promoting peace in the region. President Putin expressed his appreciation for China's objective and impartial position based on the merits of the issues before. Now, experts believe that President Xi's state visit to Moscow will set the tone for further cooperation between the two nations, and in terms of global security, jointly safeguarding the UN-centered international system and working together for a multipolar world and greater democracy in international relations. 钟石 Cheng Xi, we appreciate that update from you. We hope to check back in with you throughout this visit. CGTN Xiang Cheng Xi live in Moscow for us today. Thank you. And steady growth in bilateral trade also reflects the robust economic ties between China and Russia. Data from China Customs shows that China's trade with Russia posted double-digit growth of over 25% in the first 2 months of the year. The country's exports to Russia jumped nearly 20% to a total of $15 billion. Imports from Russia soared by over 30% on a yearly basis. Bilateral cooperation on major projects in fields such as energy, aviation, space, and connectivity is also moving forward steadily. In the meantime, China has been Russia's largest trading partner for 13 years in a row. In 2022, bilateral trade exceeded $190 billion, up 116% from 10 years ago. Let's take you straight back to the airport in Moscow, where Chinese President Xi Jinping is beginning his 3-day state visit to Russia. We understand that the president's plane has just touched down at the airport there, and he will be stepping out of the plane very soon. Let's take a look at these live pictures coming in from the airport there in Moscow. There, Chinese President Xi Jinping stepping out of the plane, beginning his official state visit to Russia, a 3-day state visit to Russia. And here's a little bit more information about that trip. According to the Chinese Foreign Ministry, President Xi and President Putin will have in-depth discussions on bilateral relations and major international and regional issues. The Chinese president greeted by Russian officials at the airport and will brief you about their agenda as we move along on our special coverage here. Also, the Chinese Foreign Ministry has said the state will further deepen mutual trust and understanding and boost cooperation across the board. Beijing says the relationship with Moscow is built on the model in which both sides steer clear of any alliance, confrontation, or the targeting of any third party, which sets an example of how major countries should get along. And earlier this month, the Chinese Foreign Minister Qin Gang said that China-Russia relationship poses no threat to any other country and will not be interfered upon by others. Let's talk about all of this with my studio guests here, Mr. Rong Ying and Qu Qiang. We mentioned the trade volume between the two sides, $190 billion, the latest figure. The two sides wish to push that past the $200 billion year mark, which doesn't seem to be that far off given the number we have right now. What do you think are the major drivers behind this booming bilateral trade between the two countries, Mr. Rong? Well, I think the major drivers
one of the major drivers certainly is the complementarity, the huge complementarity and the potential of the two countries in terms of economic structure and in terms also of the needs and the speed of the growth. Remember, China has undertaken, we call the Chinese sort of approach to modernization, and we are also pursuing a high quality development. So huge market, huge potential. And Russia too, given the fact that it's very much richly endowed in natural resources. And also, I think the need, as my colleagues has just said, that for pursue a kind of green, sustainable transition of its economy. And last but not least, given the pressure, given the sanctions that has been imposed by the West in general, and the United States in particular, I think Russia would also looking for new alternative, new options to pursue its own development. That all putting together gave the huge potential and the great prospect for bilateral economic trade relations between the two countries. Mr. Chu, talk to us about how complementary exactly are the Chinese. Этот визит вышел на таком не очень хорошем фоне с точки зрения международных политики. И тем не менее не удалось это сделать. Безусловно, перебивает важность встречи наших лидеров. Все эти мелкие инсинуации, которые были накануне визита Си Цзиньпина в нашу страну, они все ушли на второй план. И сейчас весь мир, безусловно, без привлечения смотрит за тем, как наши лидеры будут общаться. Самое главное, что они будут говорить по итогам встречи и во время этих переговоров. Потому как они только-только начинаются. Безусловно, мы знаем, что после переговоров нашего лидера, китайского лидера, в мире происходили определенные события, очень важные события в мире. И пока и все идет к тому, что так и будет в этот раз. Но, опять же, не будем забегать вперед. Визит только начинается. Напомню, в 2019 году последний раз был китайский лидер в нашей стране. Тогда также был он с официальным визитом. Но Владимир Путин, наш президент, был в феврале 2022 года на открытии Пекинской Олимпиады. И затем мы понимаем, какие события происходили. Поэтому крайне важно сейчас будет наблюдать за всем ходом визита. И сегодня будет неофициальная встреча двух лидеров. И я напомню, что все-таки именно личные взаимоотношения наших лидеров как раз говорит о очень тесном взаимодействии наших стран. И, безусловно, вот мы видим, как китайский лидер прибыл в нашу страну, спускается по трапу, встречают его делегация. И вице-премьер Чернышенко встречает китайского лидера. И я думаю, что вот эта встреча в аэропорту, сейчас вы видите эти кадры. Его встречает вице-премьер Дмитрий Чернышенко, еще раз напомню. Идет разговор, мы, к сожалению, не можем слышать, о чем говорит сейчас китайский лидер. Но я думаю, что сейчас идут приветственные слова, безусловно. Хорошая погода в Москве, весенняя, несколько градусов тепла, вы видите, солнечная погода. И, может быть, это некий знак той встречи, которая состоится сегодня двух лидеров. И, безусловно, будем надеяться, что и по итогам визита будет такая же солнечная погода. Ну, если не в физическом смысле, то уж точно в политическо-экономическом смысле. Мы на это надеемся, и все есть предпосылки для этого, что наше сотрудничество будет и дальше углубляться. И, соответственно, я уже много говорил о том, что сейчас крайне важно найти дальнейшие
шаги по развитию наших взаимоотношений, несмотря на их крайний и очень высокий уровень. Об этом также говорили лидеры двух стран, и наш президент Владимир Путин, и лидер Китая, председатель Си Цзиньпин. Безусловно, найти вот те точки, которые помогут дальше развивать наши взаимоотношения, потому что понятно, что именно от стабильности наших взаимоотношений зависит будущее мира. Это не преувеличение, это безусловно так. Мира в разном смысле. И мира в привычном, и мира, соответственно, в другом смысле. И поэтому крайне важно будет понять, какие первые заявления будут делаться. Ну, пока об этом рано говорить, пока мы просто видим встречу в аэропорту Внуково. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, напомню, встречает Си Цзиньпиня. И, соответственно, дальнейшие действия мы будем обязательно про них рассказывать. Пока же идет обмен мнениями, видимо, и разговоры мы не можем пока слышать, безусловно, но мы видим вот ту картину, когда с трапа спустился председатель КНР Си Цзиньпин, он уже у нас, и есть некоторые уже заявления, да, мы видим, да, Си Цзиньпин, КНР и Россия надежные партнеры, развитие китайско-российских отношений вносит значимый вклад в прогресс всего мира в целом. Вот такое пока заявление, и мы видим, что идет уже делегация по взлетному полю, наверняка сейчас будут, да, гимны двух стран, почетный караул, безусловно, встречает лидера КНР.喺香港，癌症為頭號殺手，平均每日有9 Currency swap, the size is probably 200 billion US dollar. That is the size exactly what our bilateral trade is, and that serves like a very important stability factor.
Да, китайский лидер, да, идет вдоль почетного караула. Я напомню, еще заявление Си Цзиньпинь сделал буквально недавно, что рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным важные региональные международные темы, представляющие взаимный интерес для двух стран. Безусловно, крайне важно, еще раз напомню, вот этот визит, и есть уже некоторые заявления, о которых я уже только что сказал. Еще раз напомню, лидер Китая заявил следующее: ожидаю, что в ходе визита буду с президентом Владимиром Путиным обстоятельно обмениваться мнениями по вопросам двухсторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, намечать планы развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества. Очень важны вот эти два последних слова, выражения: развитие стратегического взаимодействия и практического сотрудничества, отметил китайский лидер сегодня в понедельник. Еще раз, начался уже визит, как мы видим по кадрам, из аэропорта Внуково, официальный визит в нашу страну китайского лидера Си Цзиньпиня, который недавно, государственный визит, который начался уже сейчас. И я напомню, это были кадры прилета. Это будет крайне любопытно, крайне интересно всем узнать, как все-таки лидеры будут в итоге комментировать эти предложения. Но мы понимаем, что визит только начинается. К нему сейчас без привлечения приковано внимание всех средств массовой информации мира. Достаточно посмотреть, как люди смотрели, ожидали прилет китайского лидера, его делегации. Самолет был, сейчас технические средства позволяют увидеть в небе самолет лидера мирового уровня. Это, конечно, много, наверное, плюсов в этом, но есть определенные минусы с точки зрения безопасности. Но это отдельная тема. Но факт остается фактом. Все внимательно следили за тем, как китайский лидер приземляется, как он подлетает к Москве. Это было очень важно. И это говорит только о том, что крайне высокий уровень интереса к этой встрече. Я напомню, что западные, даже не знаю, как их правильно назвать, западные бывшие партнеры, наверное, много сейчас комментируют, грозят пальчиком и нам, и Китаю. Перед этим визитом делалось все, чтобы этот визит вышел на таком не очень хорошем фоне с точки зрения международных политики. И тем не менее не удалось это сделать. Безусловно, перебивает важность встречи наших лидеров все эти мелкие инсинуации, которые были накануне визита Си Цзиньпина в нашу страну. Они все ушли на второй план, и сейчас весь мир, безусловно, без привлечения смотрит за тем, как наши лидеры будут общаться. Самое главное, что они будут говорить по итогам встречи и во время этих переговоров. Потому как они только-только начинаются. Безусловно, мы знаем, что после переговоров нашего лидера, китайского лидера, в мире происходили определенные события, очень важные события в мире. И пока и все идет к тому, что так и будет в этот раз. Но, опять же, не будем забегать вперед. Визит только начинается. Напомню, в 2019 году последний раз был китайский лидер в нашей стране. Тогда также был он с официальным визитом. Но Владимир Путин, наш президент, был в феврале 2022 года на открытии Пекинской Олимпиады. И затем мы понимаем, какие события происходили. Поэтому крайне важно сейчас будет наблюдать за всем ходом визита. И сегодня будет неофициальная встреча двух лидеров. И я напомню, что все-таки именно личные взаимоотношения наших лидеров как раз говорит о очень тесном взаимодействии наших стран. И, безусловно, вот мы видим, как китайский лидер прибыл в нашу страну, спускается по трапу, встречает